что на самом деле мы переходим в эпоху воздуха, когда мы становимся легче, вся Земля становится легче, и мы переходим от этого тяжелого знака Земли к воздуху. Aquarius, by its nature, is a sign that is about brotherhood, sisterhood, coming together, but it's also a sign of revolution and revolting against old patterns, old paradigms. Знак Водолея – это когда мы собираемся вместе, как братья, как сестры, когда мы вместе объединяемся, но также это знак революции против всего старого. Yeah. So, by nature of the sign of Aquarius, something is unfolding, and we could see the whole year of 2020 there has been upheaval, there has been a lot of stirring up, obviously, everywhere in the world. И мы видим, что в этот знак Водолея сейчас много чего происходило в мире, было много столкновений, много бунтов. And knowing that for many people it has been and it is still a very intense time and also very challenging time. At the same time, there's always the other side of it. There's always the blessings that also want to reveal itself in those times of challenge and these times of transition. И для многих людей это, конечно, сложное время, которое бросает им вызов, но в то же время есть обратная сторона, когда время приносит нам некий подарок, что-то хочет нам дать ценное. So in a way, as conscious beings, we always have the choice to looking at the downside of something, looking at the challenge of something, looking at the painful side of something, of the transition. But we can always also choose to look at what is coming out of it, what new is coming out of it, what blessing might be coming out of it, and what paradigm shift is coming out of this time especially. И как осознанные существа мы всегда обладаем правом выбора, выбрать негативную сторону, слабую сторону, испытания, боль, сомнения, либо пойти вместе с этим изменением и посмотреть, какие благословения, какие подарки оно нам принесет. So, with knowing that, with having that in our awareness that it's a time of revolution, this time of a new beginning, you could say a new era of how to do things in our everyday life, how can we deal with that? Так что, держа в поле внимания это понимание, что сейчас время революции, новых идей, вопрос, как с этим работать? And also how gracefully, how smoothly are we transitioning into a new era of how to do things? И как же мягко, как благородно перейти в эту новую эру, когда мы будем совсем по-другому жить? Basically, it comes down to how flexible are we in our minds, how intuitive are we, how much are we flowing with the energy of the universe and the energies on Earth, because the universe is changing if we want it or not. So how much are we in flow with that change is the question. И по сути это сводится к тому, насколько мы гибки в своем мышлении, насколько мы интуитивны и готовы подстроиться к этому потоку Вселенной, который просто несет нас вперед. And then it's the question of it comes down to the question, how light are we? So, because when we feel heavy, when our body is heavy, when our mind is heavy, when there's a lot of emotional turmoil happening also within us, then it becomes increasingly difficult, of course, to flow along with the energies of the universe, because we're like, boom, this is how I have lived my life for the last 20, 30, 40, 50, 60 years, I don't know. And like I not able to change. Okay, then of course it becomes very painful, it becomes very difficult to flow with the change. И с другой стороны, это вопрос того, насколько легкими вы себя чувствуете, насколько подъемными. Потому что если у вас тяжелое тело, если у вас тяжелые эмоции накопились, если вы привыкли 20, 30, 40, 50, 60 лет жить вот каким-то образом и не хотите меняться, то никаких изменений вам не видать. So basically, all yoga, any form of yoga, meditation, or awareness practices that we know, that we practice, they are all designed in a way to make us more capable of adjusting to the energies of the universe, and to also make us lighter. So we are
you know, like as if we have a sports car, you know, that we're driving like boom, boom, boom through the streets instead of a heavy truck that is like very difficult to navigate. It's like, oh, it has to make a lot of stops and a lot of old fuel. No, we have a nice, super fast sports car that is very flexible. You know, that's basically our body and our mind. The lighter they are, the easier it is to navigate through, especially changes. И поэтому любая духовная практика, любая йога, которую мы делаем, делает наше тело гибче, наше сознание гибче, и мы легче адаптируемся к изменениям. И в то же время мы, в принципе, становимся легче. Вот сравните некую спортивную машину, которая летит по улицам, легко меняет стороны, направления, либо тяжелый грузовик, который двигается вперед и с трудом меняет направление. И мы можем стать как раз-таки этой красивой, спортивной, быстрой машиной. All right. So this workshop is, the title of this workshop is called Leaving Our Failures in the Past. And the question is, what are failures? How do we feel? How do we experience failures in our lives? И тема нашего сегодняшнего класса – отбрось поражение из прошлой жизни, из прошлого. И вопрос вообще, что такое поражение и провал? Without going into the mental concept of what a failure is, I'm a fan of keeping things very simple and very energetic. When we understand the energetics of things, we get to the core of the understanding of something. So basically my question is, how do we feel this failure in our life, those failures in our lives? Я не люблю давать сложное определение каким-то понятиям, тому же понятию провала, поражения. Для меня больше интересна энергетическая подоснова вот этого явления. То есть, другими словами, что за чувство стоит за ним. So instead of thinking, well, a failure is what my parents were expecting me to do and I didn't do it, so that's a failure. Perhaps for them, they perceive it as a failure, and for you, it might be the greatest success in your life. So that would be a mental concept, and I'm not really a fan to linger too long on those mental concepts, because what is a failure to someone else might be a huge success for you to fulfill your destiny in this life. Okay? Не хочу совсем подать в эти ментальные игры, что такое поражение, что такое не поражение. Для родителей то, что вы сейчас делаете, это провал. Для вас это самая большая победа. Так что мы не будем влазить вот в эти рассуждения. So let's take a look today on those failures in the sense of what do you feel is bothering you right now in your life? What do you feel is unresolved? What do you feel is still feels like heavy, feels like painful in your life? Okay, and then take this and let's feel into that, and then allowing it to release, allowing it to become lighter. Так что сегодня мы зададим следующий вопрос. Что внутри вас ноет, что не дает вам покоя и создает это ощущение провала? В чем вы недовольны собой? Что создает внутри эту тяжесть, неразрешенную энергию? И вот сегодня ее мы попробуем отпустить и освободить себя.